ชื่นชื่นฉลองวันคืนจนคืนเพลงคลานดอกเอ๋ยมะเขือแม่ตัวเนื้อมันเต้นเชิญน้องมาเล่นสงกรานต์เชิญน้องขึ้นวิมานรับฟ้าสงกรานต์กันกับมีอะไรเอาเชิญน้องขึ้นวิมานรับฟ้าสงกรานต์กันกับมีอะไรฟ้าใหม่ละละนะน้องสงกรานต์เราร้องทำนองเพลงโทนโยนเฮจ้าโทนป้าโทนโทนทั้งโยกทั้งโยนเย้ายวนยั่วใจ So we're going to choose between this and that. The first one is masaman or panang. Panang. Mango or coconut. Without hesitation, mango. Music or sport. Sport. Rainy or sunny. It's difficult but rainy. Mountain or sea. Mountain. Jasmine or orchid. Jasmine. Hot or cold. Hot. Water gun or hoop. Oh, I like water gun. White clay filler or scented water. Scented water. And the last one is wet or dry. Wet. Savadi Krab. My name is Pavel Pitel. I'm the ambassador of the Czech Republic here in Kingdom of Thailand. Our world is facing these days many global and local issues like after effects of the COVID pandemic, effects of the climate change, senseless Russian aggression towards Ukraine and other global and local issues. But Songkran, this beautiful tradition, creates a time where we can stop and reflect on this tradition and treat everyone with kindness, gratitude and mercy. Czech Republic would like to be part of this festive season as well as part of the partnership with Thailand in fields of trade, education, defense, health and other issues which we are dealing with you. On behalf of the Embassy of the Czech Republic, I would like to wish to all people of Thailand very happy Songkran, Kapung Krab, Suksan Wan Songkran! And now it's my turn. Suksan Wan Songkran!